Firstly, my fellow dear parents and the most revered members of the academia, mana teachers, principals, correspondents, sir, andarki very heartfelt thanks. Thank you. You've done a spectacular show. You've put up such a spectacular show for all of us. From all the parents, please give it up for all the teachers here. They've done excellent job. The kids, wala practice manam andaram roju chustu vastunnamo. I am very thrilled. I'm enthralled to be here. ఈరోజు మన థీమ్ కూడా చాలా చక్కగా ఎంచుకున్నారు స్కూల్ వాళ్ళు, ద కాల్ ఆఫ్ నేచర్. సో all the kids have told us the importance and కొత్తగా ప్రీచ్ చేసేది ఏమీ లేదు, మన అందరికీ తెలుసు, ఇట్స్ ఆర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మెయిన్గా వన్ థింగ్ ఐ read somewhere I wanted to share with all of my fellow parents is earth should not be considered as something that we inherit, but something that we have borrowed from our children. మన ఏదైనా ఇన్హెరిట్ చేస్తే నాకు వచ్చింది, దీన్ని నేను అనుభవిస్తాను అనుకుంటాం. బట్ ఇఫ్ యూ బారో సంథింగ్, దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వాలి. సో మన పిల్లల దగ్గర నుండి మనం ఎర్త్ బారో చేసుకున్నట్టుగా మనకున్న ప్రతి ఒక్క ఆస్తిని దాన్ని మనం వాళ్ళ దగ్గర నుండి తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి రిటర్న్. ఆ కాన్సెప్ట్తో ప్రతి ఒక్కళ్ళం మనం బతికితే, మనం అలాగ మోర్ గ్రీనర్ ఎర్త్ని వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయగలిగితే, that is the best success for us in life. So I hope all of you will join me in this pledge to return the borrowed earth in a much greener way. Yes? Can all of us please say that we promise to give our kids, to give our children a greener earth. Yeah. So thank you so much. I am glad to see all you parents agree with me in this. And the next message is for all the children out there. There's a statement by Paulo Coelho. He says, when you want something, the whole universe conspires for you to achieve it. I want children to dream big dreams. All you children out there, have a passion, have some goal, dream big, and always strive to achieve it. You will have failures. None of us, మనం ఎవ్వరం కూడా ఫెయిల్యూర్ లేకుండా ముందుకు వెళ్ళలేదు. అందరికీ వాళ్ళ టైంలో సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. సో బట్ ఒక ప్యాషనేట్గా ఒక గోల్ పరంగా మనం వెళ్తే మాత్రం సక్సెస్ అనేది మనకు వస్తుంది. యూనివర్స్లో ప్రతి ఒక్క శక్తి అది మనకు రావడానికి, అది సక్సెస్ మనకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఈ మెసేజ్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అవుట్ దేర్, I want them to have a vision, have a goal and pursue it with all their heart. So these are my two messages for all of you. And once again, thank you teachers. It's a splendid evening and I'm having a thoroughly great time. Kudos to all of you. Thank you. It was truly our privilege to listen to your inspiring words, ma'am. Thank you for reminding us of the important role each one of us plays in shaping a mindful, responsible and sustainable future. Rahul Dev Singh, IPS, he is here. So he is joining us on stage. Thank you. Thank you so much for being here, spending your evening with all the kids performing on the stage. Both of you, I think you're still waiting for your child to perform, but you've come down early, though you had a very busy schedule. Thank you both of you. శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్. పెళ్లి జీవితంలో వచ్చే పవిత్రమైన క్షణం. ఆ క్షణం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోవాలంటే మరింత ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. మీ శుభలగ్నం కోసం అద్భుతమైన సంప్రదాయ వస్త్రాలతో సిద్ధం శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్. కన్నుల పండువగా హృదయాలను హత్తుకునేలా ప్రతి డ్రెస్, ప్రతి చీరలో ప్రేమను నేసి భావాలనల్లిన శ్రేష్టమైన కలెక్షన్స్. 1+1 లైట్ వెయిట్ పట్టు శారీస్ 850 రూపాయలు, 1+1 పోచంపల్లి శారీస్ 1200 రూపాయలు, 1+1 కుప్పడం పట్టు శారీస్ 2500 రూపాయలు, 1+1 సాఫ్టీ పట్టు శారీస్ 2200, 1+1 బ్లౌజ్ పట్టు శారీస్ 4000, కళ్యాణం ప్యాక్ పట్టు శారీ 2500, వడ్డానం ప్లస్ నెక్లెస్ ప్లస్ బ్లౌజ్ వర్క్ ఉచితం. 3 డిజిటల్ ప్రింట్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ 899, 2 బ్రాండెడ్ లెగిన్స్ 299, 3 బ్రాండెడ్ నైట్ డ్రెస్సెస్ 899, 3 జైపూర్ ప్రింట్ నైటీస్ 550, బ్రాండెడ్ మెన్స్ వేర్, ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ పై అప్ టు 50% ఆఫ్. ఇలా మీ జీవితంలోని అద్భుతమైన క్షణానికి అదే స్థాయిలో అద్భుతమైన వస్త్రాలు. ప్రతి వేడుక శుభకరం. శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్, విఆర్సి సెంటర్, నెల్లూరు.